bagikwateko balabe. Nja kubaleeteranga kye bayita olwogoto lwa waaka ssaawa 3 paka 5 Monday paka Friday nja kubeeranga wano. Tutandika nkya olwogoto lwa waaka nja batwalako munda bisengi by'amakolero agawaaka ebyaddala nga kyetukuweereza okirabira ddala bulungi. Bwe tukugamba America yalumba ng'olaba bwe tukugamba oh wow, it's going to be a very wonderful experience. But leero tuguddewo program yaffe. So kabanafa abatulabako online mwe bale kubaako Tamale. Obadde ogamba nga weewuunya nti kana kataba akambuga. Crucified for my wealth. Si ya TV je tuliko kati. Nibagati bamusibira bwebere. Bamutadde ku musalaba lwa bya bugagga bye. Nembaganti the hunters will one day be hunted. Ekiri mu gisto abatulugunyanga abantu. Tugenda kutuukawo. When I predict 10 things, I say it. Oliko mmando wa Tamale. Kana nakawandika ddi. 2019 nga 12 March. Wayogera kuba isonti bagenda kuba bojja. Babuwaziza lwaki linsobola kiwako obujuliza akatabo kano maze ebbanga nga nkalaba ate nalirimbidde wa mbuga kakati se mbuga bali bamusiba lwa bugaggamu nembaga nti crucified was found innocent. Yes. After tuli ku STP njagala tumaliriza wano nti nze mbalabudde nti scientific elections we are heading for chaos. If chaos emivuye gitagambi ejakinana gyenyini akatabo kano yakawadde omutwe scientific elections a snake in the pot 221 akalulu kano kajja kuleeta abaafa mu kinaana okutandika omanyi era nakubako n'akafaananyi abaganda tuli bwetu akalaga abaafa nga bazina beetoolodde akabokisi k'okulonda kuliko ensuwa n'omusota. When a Muganda is completed with a complex issue or a puzzle refers to a snake in a cooking pot. Cooking pot was very important as the president talks about Olubengo. Kakati omuganda agamba nti omusota oguli mu ntamu guli lisi. Omusota guli mu ntamu. Bw'ogukuba n'ojasa tolya mmere because you are not in many. Ate bw'ogulekamu era tolya mmere. Katulabe kyatugamba. Agamba nti therefore Museveni's biggest challenge with the scientific elections is the entrenched mafia gang. They can't accept scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions as they have been doing during elections. So kati umuzika wakano mwami Museveni tatya opposition tatya bekalakasa obuzibu bwali naba mafia ati kankoguli olwaleero temumanyi kye lwaki gundi bukeddaani ekuba local defense n'ebifaananyi bawandika mu mawulire kuba kyekiri explain. Yes. Originally in the last election the issue was to discredit the police so that election funding should go elsewhere. Today, all of the important departments of the police have been captured by the army, senior army officers. Now they want to discredit the local defense to put the money back, a campaign money back to the police. To turn it to flip, to make a flip. Local defense has been as it is because of its training. 6 months, miezi mukaga. Katiba bwebadde local defense yeyo. Local defense. But I think that was a mistake in the first place. Omune bamutwala emyezi mukaga basic training kuddukamu mundu muchaka n'omuleeta mu bantu. Ekyo si ekikulu. Mu training y'amagye emyezi esatu egisooka introduction to the barracks emmundu y'omutigo naki emyezi esatu egiddako is dehumanization okujja mu buntu kati local defense awe yakoma babajjanga babajjemu akategeera emyezi esatu giri tebagimaliriza and they are unleashing mayhem the local defense is doing exactly what was trained for bye babasomesa yeyo yennyini zenava ku doctrine yange RDU bakola bye babasomesa but that was a mistake Tamale gobadoloza luli why has it been that even the commanders were defending the actions of local defense the other dishes have been today the mafias have shifted that's malice whenever you say mafia malice jovola bantu tujja kufuna genocide esinga ye Rwanda lwaki mumwagala sente lwaki abala tebazaagala nkubuulidde ekyokubiri nti bano abalina baasi kubanyina okukitegeera nti Museveni spends more money on elections than the opposition because he has it as just said ojawa political rally eri mu tent erina entebe omuli abanywa amazzi ne soda n'ebidongo wagisangawa political rally yonna ebeera mu open naye kati waliwo omubbi wa tent waliwo omubbi w'amazzi
waliwo mubbi wa soda bakkirize Museveni alete scientific indako abantu bebe nyini tebagala scientific tebagenda kukola oli omukulu wa police budget egenda kulinya alibeerawo mu next 5 years sawa ya kulia era Museveni kasitagamba nti scientific abo bonna abalyamu ssente abalina basi zitambuza abantu abalina ki bagenda kukunga abantu amutereereyo the incitement you see here eri mu bamafia ya program kwetuli ne Joseph Tamale Mirundi the sharp talk osobola okulabika nti no sharing ne banafa bali online tongera kubanga tufuna bingi nnyo atugamba with the scientific elections it means no funds will be allocated to campaign task force. The money will be sent directly to local level structures of NRM such as LC1s. I don't see the mafias who have been pocketing this money accepting this. What about security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept to lose? This drives me to my submission that we would not waste time on scientific elections since they will cause trouble. A weak opposition with no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only resort is violence and chaos. They can take advantage of our population, which has been devastated by COVID-19, to ignite a revolution. The process itself is tempting. With no public rallies, the only option is campaigns on radio and televisions, whose owners may not allow rival candidates for obvious reasons. What about voting and closing before the curfew time? Is it possible for voters, especially the youth, to leave before the results are declared? This will spark off chaos. What will happen with the trigger-happy local defense units operating in such an explosive situation? Wow, raising on. Losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes were tampered with or their representatives were chased away from polling centers. This is also an area that can be exploited by the opposition. With this background, I suggested that rallies will be allowed, but all people must follow COVID-19 prevention guidelines of social distancing and sanitizing. Regulate transport to ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, create more polling centers to compensate space for the social distance of 4 meters as per health guidelines against the coronavirus pandemic. Tamale is making very important issues over here. Whatever public rallies, abantu mbagaye bagende ku radio ne TV bannanyinizo tebajja kukkiriza bibavuganya nabo. Ye radio yogerere kweriwa. N'ogamba ensonga endala radio ya Uganda frequencies zaggwayo temuyina filter. Kituyita filter mu management ya radio. Tamale ne bino byogera byonna mwami Museveni goyagala ng'omukufu okukwera mu bulago yetabiraba. Anti nze nkimujja Museveni yabagamba nti ngirekedde kigundi task force omuyita wakuzanya statement. All along he has been owning. Bwe yatulise ku stage eno eyababbi n'aga nti nedda nakyeyambula n'aga nti basayansi bange mwogere nabo akakiiko ne koogera n'abasayansi bali wakati buli akeedi eggulawo akakiiko kalya miliyoni 5 katubakubireko mu ngalo okugulawo akeedi abantu bakole sente Tamale waayiriza oteebereza oyogera mazima kankubuulire the sharp talk ye program Tamale bayise mu company President Museveni yagamba night byejjokola masks yes ne bayita mu kikampuni kino ekiri wano ekikampuni ekira sagala baba wabiri kwanza na data tediyande kamu mukuboyi wa company yo nadduka n'ebirala byonna muyinako emyaka 10 tawo musolo ta exporting atakola ki abba pamba wafe wabwere bagenzi ne bagenda kuba ntakola gundi bagiremesa night weyajja ne box zaayo ku launching sente bazibamma kati nga bano nabo aba night tebasobola kukola without ki bwe bakola ne bayinvite nga ab'ekikampuni ekyo ne kireeta loole enkalu nga temuli kantu balonkinga nali simanyi n'abakazi babbi nali simanyi naye onayina wava waliwo famire enzibi kati ezisinga okubba wano omu mulamu wa munne kati baleeta kivaani ekikalu nga kirina kubeera mu mask naye nga sinza night president yagambye kakati basabye an additional 70 billion omujinga nakwata ebbaluwa nagiwandika mu revenue authority temunzikirize nyingize gundi material ate gwe for export owayi wa company omwana wa revenue nakikwata bivi nakinyweza namugamba gwe mbasiru sikulabamu bukya atandika oyo gwe batutendera ababbi mwe bali mu kikampuni omupya gwe baleeta nakwezo bali bakikumyeko omuliro
abatabusa abantu kasola banga babazinzeemu kakati anti masiki tezirabika okumanya Museveni alina ekizibu mu Kampala. After cabinet yesterday, President met a group of people naba mukambwe nnyo. After the meeting bagenze kwemini pasha atubula okumubaza agambye ekinti abadde mukambwe nnyo oyo twamumanyiira ffe tutya Mirundi yatuyisa yitingira abantu batutte naye oyo twamumanyiira bagamze yalina ekisa anti akambireke nange mulimu byekyamu nawe ina botuka noga walola ndi mayini ko tukyali the sharp talk Tamale ayine songa zake Tamale ogambye nti obudde bwa kafyu bwe tugenda mu maaso n'ensonga ya scientific elections nga akabokisi weekali abavubuka nga bali awo tojja bago bawe balondedde kugamba ebintu bibiri togamba kafyu esana kuvaawo nga akaluka the opposition does not want to vote. They are only losing for you, as Museveni did. Museveni was not interested in elections. Even if you read his book, I was dragged into politics by people like Bidandi said. For me, I wanted to wait until the confusion is over. This is where the opposition now is. The opposition does not want elections. His MPs, NRM MPs don't want elections. What is happening? What is my suggestion? My suggestion would be any serious person, if you get a credible position, we would concentrate on harmonizing the Health Act with the election regulations. Who is doing this? Election is kugamba. I must address rallies. COVID-19 is kugamba this pass. Can't we have a balanced ground? Bote bagala kulonda, and Museveni is falling into their trap. Why don't we say lwakite tukiza ntugamba nti twabeerako in fact mukatabo kange nkugamba nti abantu bonna mu nsi bajjukira ebyaliwo ne babyewala okujjako Uganda. Mbagamba twafiirwa abantu 500,000 people during the Luwero War. We lost property. Eggwanga lyaffe lyabonaabona nnyo. Do you think this money ezigenda okujjanjaba additional people abanaakwatibwa obulwadde obwo malaalizi tezisinga kewosi? Yes, that would be a peace dividend. Instead of avoiding, why don't we encourage? Naye oyina kukyusa ministry oyina kukyusa ani, because the source must be credible. Abantu be Uganda bategedde nti ministry ya health is composed of civils and conmen. Kati abo bajje mu Museveni abo kube alete team empye ya respectable people. Nga minister wa energy yabadde mu babbi n'abaga nti Ugundi energy enjimazi layer. Saka the money to go back a fembalu. Genda okulira embalu ewammwe. We are talking of Kambabulire mmwe ababbi bano tebategeera. Okimanyi nti ensambya terina masannyalaze poliisi. Omanyi ensawo y'amanda sente zeegula. Nti abo abaserikale tebajja kuzina n'abantu. Amazina. Mulaba emboko ze babakuba. To incite the population. Poliisi ekuba abantu ensambya tewali mazzi, ensambya tewali masannyalaze mbu bali kuyaka. Ensawo y'amanda abo abatalidde emmere abeekwekwe ewatali mazima obaleete mu bantu. Mujja kulaba nga basala endongo n'abantu. Mulaba nti poliisi buli weebeera mu katale ludda wa is brutal. Explain this brutality. Maybe waliwo ekibatuma they have a drive. Muluddewo nammwe okusuula ekintu, muluddewo nammwe okusuula ekintu, nammwe ekintu mukisuule. Bantu bakikoowa poliisi ekoowa. Poliisi erina ebirowoozo ng'eby'abantu b'enkuba. Poliisi y'ensambya, let the president send their people, whether they have water, whether they have power. Ensambya wali emitwalo n'emitwalo gy'abasirikale. Wesula bakawuka terrorism. Bakeera kugaba mmere bomubawadde omuntu ne bamuwa sente ez'amata n'atagagula nga kampuni yo yogerewo. You were inciting the people to riot. Ugandans bakyakuumidde ku kintu balina emmere. Museveni bamanyi si ye mubbi n'okwekolera ebyabwe. Ne bakuwa amata kampuni yo n'ogiteekamu ne mudya akawunga ne mugateekamu ettaka ebijanjala ne mubiteekamu ettaka mufune sente mmwe nga bwe muli wano.
stomach wounds. Kwetuli kwenyini ku STV the Sharp Talk ye program nze Haji Kaziwe Bashimba zita mukuku na Joseph Tamale minu tubera naye buli lwakubiri sawa 3 ezokumacha paka 5 aye tuddamu okulaga program yemweno sawa nyapa kamukago ogwekiro inga nkujukiza nti olugoto lwawaka program etandika lunaku lwancha sawa 3 paka 5 kumacha okubolabe ebintu bingi tulira akalukano Tamale njaga tusoke tuwunzike kino olowooza bokola predictions zo golowooza rally zinaabayo. We should have rallies. Why? I'm telling you that we should harmonize, pick what is good, tukita hybrid. Mu byobufuzi kyali system. Funekole ya Maleto. Two, if these people are really interested in elections, the opposition, we have countries that have conducted elections under COVID. What we need. But we have a country that lost a president over COVID. Bujumbura Burundi President Nkurunziza yafa. Ebenawo bikiriza ebyo. Yafa balikanga abantu bagenda bakubarali batambula president nafa. Twachone yawangulisiye yafa. Yali yefudde supulu mulida mbona ajja kubeera nga wonga muvunamira. Nebamunyiga. Eddoko lyetaaga 13,000. Yes. Eddoko lya 13,000 akatoka mmeka akemmese gwofa. First of all, power kujiruzinga goba wadde mbugoli safe kati nze supulu mulida ate banno bo badde ofugana bo bali safe babonebone. You so don't tell me that Bishimbo simanyi COVID-19. What happened to Malawi? Uhuru Kenyatta omuntu gwe yasindise Malawi mu kulayira wo opposition oloza lwaki mukiikirira lwaki learn from these people. The Malawians have not destroyed their country like you. Okubba amata, okubba emmere y'abantu, okubba ky'abantu ne baba sinde. You like Omuganda calls them stomach worms. They kill their host forgetting that they attacked inside. Munayitawo sebusiru wanjoka bonjo kuvala helicopter abantu bazigana okuvano babakube babattirewo. This is a very difficult. Tamani ngo okoli emyaka mingi etwina kye tulaba kibaawo tujabatwalanga bantu bali wano bongera kugejja bongera kuzimba bizimbe nuwa mukulani mwana eyabajjanga eryato Noah's Ark bamuyita musiru kakati nze nkubulya negamba nti these opposition groups don't want elections. What they want is a kavuyo. How do you create a kavuyo? One, nti ono chairman of the electoral commission has already meandered. The only problem we cannot remove him. No secretary with novice, former headmistress. Kakati tulina okukola kiri kimu. Bwe kibanga COVID, I use ekisaawe ky'omupiira. Ekisaawe ky'omupiira kibeera ne mita 10. Kuva ku golo paka ku ndala. Ate okuva wano okudda wano. Nakyo kikube kiyinza okuba tekiwera bulungi. Kakati katubale 10 ekisaawe ky'omupiira kimu. Ekisaawe ky'omupiira kimu kirimu mita 10. When you observe social distancing out of divide 100 by 4 ofuna abantu bameka? 100 by 4? Yes. See 25? I think something like 40. 100? Kubanga 25 plus 25 kiba kikola ogamba kisalamu emirundi ena. Okay, meters. Yes. Kakati meters 25. Kakati oba oyina abantu 10 abeesudde mu mita 4 mu kisaawe ky'omupiira. Who are in line? Kakati what do you do? Muno ofuna mu mmeka? Let us assume this is half of the other one. You can have 5 polling boxes mu kisaawe. 5 polling stations nga buli emu erondebwamu abantu 10 a minute or 10 minutes tugeze kale balwayo be bantu bitano. By the time nga election materials zituse mu kitundu in time by sawa 10 abantu baba bamaze okulonda. Scientific elections, there are two schools of thought. One amuntu ajaga nti scientific election Mwami Museveni yazitidde n'ayita mu bya COVID n'afuna omukisa n'agukozesa. Hold on. N'afuna omukisa n'agukozesa. Bagamba takyalina energy, talina stamina kutambula kuva Kampala paka Katakwi. Ekyo kimu. Hold on. Age is not on his side. Secondly, baga nti amaanyi agaleeteddwa people power Kyagulanyi buli wagenda energy just Sula Museveni cannot survive. That's why he's hiding under the COVID. Olabako kulaliza abesije zali massive. Omuntu yenna kifu campaign wa Bobi Wine yebalamu. Group
Balam. Yes. Atenga we NRM. How can you say that Zari can attack Bobi Wine? Abasoka batuvumire walinyeyo gwe. Tujja kufunula Zari tugenda mutula. Bano babadi bulaka. Bali ya sente bana ababbi bagalo ka Museveni. We are making some we are irrelevant. Don't bring Zari bino sibi akusala fashions. Oyo omuvubuka Balamu yatidde ddala ye campaign manager wa Museveni. Teweeva manya wa Bobi Wine. Weeva crosses ne baba. Kibuzo kyangu kivuddeko. Museveni tatia. Acha ina energy. Asobola okukubala ali nga yazikubanga emyaka 5. Ataka kubye nnyo kati. Nkubulidde. Ne walabye ebifaananyi byaki agulanye. Tamale nga buli wagenda ensi ekyuka. That's bad news to Museveni. Mama Fina nga yabadde ewantu. Kereziye kankana. Anti babera bamanyi tebagoberera ye. Kakati kyenkubuulira Kyagulanyi Bobi Wine Gondi Besigye ne Mugisha Muntu, you have the same group. So when Besigye, if you want me to tell you nzenge yasoma crowds, if I want to know the strength, the real strength of Bobi Wine, let Bobi Wine go to Jinja nga negundi akubye olukungana lwe Besigye nga n'omulala of course bali bajja kuba tebalina bantu exactly bajja kuba tebalina bantu nti baagala ono Kyagulanyi and that will happen on the voting day kijja kulabika bwe ababeesigye bajja kuvotinga mulala n'abaaki nze nabagamba nti ebyo ebivulu bimukola ebikanka ab'NRM singa ebivulu byali bikola singa bagenda okwogeza bagenda bwereere nodemonstratinga ku buko nti oli musajja wambala tuli ku STV, it's happening. You get the majority in those crowds, they are not voters. Wow, webale nyo nyini ddala kubanga okyali inaffe ku STV, it's happening. Tusinzidde Kasozi Buziga ku Sky Complex ogenda maaso n'okulabika nga tukutisa program the Sharp Talk. Yes, ne Tamale Mirundi. Kyembasasira mu kimanyi, you listen like ordinary people. Abasajja ba taxi bwe balaba omukazi ayambadde hijaabu hajati ogenda bwe balaba ayambadde gundi haja ogenda kati mungenda ne basekerera for us tubasekerera. When you talk about scientific elections, how scientific is it? Are you going to vote by computers? Tuli anyiga mu liquid quarters akalone kakona scientific how tochirabayo these are propaganda jargons. How scientific is this? Nga nobulu mujja bubaza ku ngalo wali abayayi bawamba akabokiti mamanyuke nako mugezeeko mugambo omuyayi nti mumudeeka mulekawo bokisi wano kuba kafya atuuse wekajja okuggwera mumaze okulonda banaye buli omaddeeka mu radio awo wekyabikira muteekeko STV mulabe owaloko defense aliokaga yiwe beetikka emirambo bagiyingiza ekibuga because they will be provoked. That's where we're going if this happens. You allow public rallies, tell the emphasis. Would that be recklessness? The emphasis would already the people not distancing. Mwetemuzanyi abantu kati bagala gundi mwabagamba mwe kennyini omanyi abaana ababbenva lwaki babbenva bagenda ne babaga nti enva tuzitaddemu obutwa nazirya kufa bagenda okulaba ku macanga maama ze yataddemu obutwa atazisaabenga mama yennyini nolaba bano abasirwa bali ku nnyanja nti bakwata bwannyanja obwennyanja bwe twakutte tubuwadde amasomero kwegabiryedibo naye emitwe ekigino bwe mwakutte ku bavubi obuto obutalina kuliibwa ate mubuwadde amasomero naye emitwe ekigino what type of heads do you have kakati the moment President Museveni directs the Minister of Health officials to provide the free masks to the population 81 billion sente ne bazibba. It confirms nabo bakimayite eri COVID-19. Hold on, Tamale. Government president abaga mu abantu mbawe masks zabwerere ne batazibawo. Kitegeeza taliyo. Where is the upside? Nti obulwadde bweyongedde abantu balina mask. Yes. Wano wekindetera ku mwami Museveni tebamutomeza mu kumugamba ebya masiki. Babbiramu nabaga nti these gundi nabagamba biwandikako nabaga these gundi the operating baby monkeys enchimento buli kamu bakabbiramu buli kamu konna bakabbiramu nti buli kamu nkugamba nti buli kantu kabwo bonna bakabbiramu kakati wano nali nkugamba
nti learning from history. Uganda teyigidde mu history ya kinaana, amawanga gonna gayitiramu, gayita mu bintu byago. Naye wano tetulina kye tuyigamu kubanga Amanya Musega yagamba nti no, history does not repeat itself, but fools repeat mistakes of the other fools made. So despite the huge amount of money. Era tubulira kalulu ka scientific twagala okukategera okuva eri omukukunavu Joseph Tamale Mirundi atugamba ataka kange kali ku suite temugule ke kano kenyini ne magazine ekulaga how Museveni has defeated the mafias. Is he on the road to defeating them? Bayina sente gwe mukimanyi genda ukasome tudde kwa change mu kubulira science despite agambe Museveni yatera mafia omanya abanyankole bagamba ndio kanyambise ekiniga okanya mu mpale kati mafia yampisa taliga ajinyigiriza Museveni ajinyigiriza mafia yes yampisa ekiniga enya mu mpale lugero lw'abanyankole ko kunyambisa ekiniga okanya mu mpale sigwo kikoze kati Museveni mafia ajinyigiriza enyampisa kiniga atugamba nti despite the huge sums of money allocated to isolation centers, they turned out to be torture chambers. Information to this effect was suffocated by the corrupt media. On the other hand, Ugandans were promised milk, good posho and beans, all from well-known companies. Although the money was allocated and released, this promise never came. Both beans and posho which were distributed were extremely bad. At the commencement of the food distribution exercise, people were astonished to learn that some maize flour and beans were deliberately mixed with stones to edge out one of the suppliers, Aponye. Although the culprits are well known, they escaped justice, and when Ugandans were at a risk of death due to starvation, instead, 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 were identified as scapegoats for the unbecoming behavior of the crown prince. God forbid. Yes. We shall be worse than with Rwanda genocide. It should not happen. Mujoza abantu bwe bamala okubabo ne badduka esajja lyabagamba mu meeting nti bwe banko ku mutu gwako magumba na byenda na kalimbwe kumwe tekuli atayina account eriko $100 million mutu wachi ntu ya pusi na ina avaayo n'ayumba unulikud mu meeting uli abadde ebangirako tuya pusi naga nti I'm not going to conduct myself like a Mirundi. Flamboyance means. But when you are a yes man, nebakuita, bache batamanyi. Mafia tenza kubaga gawaza. The only person in Uganda who can give you affirmative action is Museveni. Ntinze yamba printing press, never chogera. Baga ndikasema mwa printing press yafikala ukanti yeko ya kusenteze. Atika tena project yempeje yabalagira nsiri simba. Olinze. Golabamba kubire simu. bagala conditions a condition aid nze sibikwatako ye yampa mmanyi yamba kakati bana aba mafia kye batamanyi nti mafia yo lolo yayo tegivaako gogamba nti abasawo abaganda abagaba sente abagabachi abasekulendagala bayina yendo labasekulendagala musawo abafuza zamuli yadda kuba bye bajjagalo mbujajja yandeeta ddungu nanteeka wano ndi ku kasanvu Tagagawala. A mafia cannot help you to get money. Why? You will not play that role. This is why one of the conveyor belts is complaining. Nti abana bange bali Canada. Tebasoma. Lockdown yabakwatirayo. Njagala kwesimbawo mu Kampala. Ne sente siziyina mutu wadde ki. That's your role. Era nona change abadde mafia. Tugenda mutunulako minister kagado kutegedde nti nakula baba weddagala baba n'okutunulira ensonga eziwerako lockdown eyalangirirwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu tuli mwezi gwa 7 ennaku z'omwezi ezo 10 embeera ekyalinga bw'ogiraba naye abasumba bagamba nti ke kaseera babaggulirewo batandika okubuulira endiga zaabwe oba okusumba abantu baabwe era nga bagamba batandise n'okwambala amakutiya bagamba I can't breathe when churches are closed kyenjagala tube nga tufunamu abasumba bagamba bwe tubanga tusobola okuriskinga olwa business ne turiskinga olw'ebyobufuzi
lwaki teturisking olwakatonda let the nation be open. Those basumba have made 3 grave mistakes. One, unlike traders, unlike taxi drivers, unlike other groups that were closed in the lockdown, the president met a delegation of basumba. Say it again. The president met before he closed. Okay. Okwawukanako n'abasuubuzi n'abayimbi n'aba boda boda president nga tannakola lockdown yasooka basinkana abasumba. Kakati if you met them there is an agreement. And what is strange, the people who participated in that meeting with the president are not making noise. Abasinkana president nga basumba teboogera. Why? Because these would be the people to tell the president that the conditions under which we agreed to close the churches have changed. Olaba buno bwowansi buno bupasimanyi pastor nisimanyani tubabuuze diguli mu theology oyinza okudda gwe mu meeting ane boogera ebyobusiru. Kakati okutta abantu mwako obubenje kubanga eddiini teriiyo tukuwe statistics nti era okutta abantu kubaddewo before COVID. Kayini yagenda okutta Abeli mugundi nga ku nsi kuliko bana Adamu mukazi we Eva ne Kayini Abeli. Kayini yagenda okutta Abeli nga aliwo COVID-19. Talking rubbish. Get packaged information. Don't say Kayini yagenda okutta Abeli tewaliwo COVID. Yaliwo. Abaganda tugamba nti tufa obwava awembejjereza munyago batunyaga n'abeeruwero baddawo yali abagagga. You cannot blame COVID for everything. Nti if you are a tenant ng'oli mu nyumba yange before you chase yawe nkubuuza COVID abadde tannajja kuobadde osasula bulungi. Tamale kansoke ofune kino. Lwaki lockdown tevaawo? Anti kakati president batagijjaawo bascientists be balya ssente. Kati in my opinion, why are the churches closed? One, kunganya bantu. In absence of rallies, under what you call scientific, in inverted commas, because I'm not seeing any scientific innovation in this election, it will remain as it is. You can nickname mukazi balono muita salongo nkataza kati gwe salongo wa mu kisenge. Tukita baptism name calling professor ni bitu birimu scientific, it follows in the same category. Is a propaganda, something that is intended, we call it what? A misnomer, something that appears to be when it is not. Kakati nze nkugamba nti in absence of rallies bano batya nti bwe bamaze okubba emmere ne babba buli kantu konna churches zezizeewo. The pulpit will be used to attack the mafias. And the mafias control Museveni scientists. Babalina bwe batya bano nti Bishop w'Emityana yaleeta ne mubuyita bw'omuki buliwa gw'omuganzi. Yes, or temperature guns. Yes, temperature guns. Yeah, bujjawa. Kakati bakugambye. And you see, kati baleese mu education chaos. Nti ogambe nti mu kisulo ky'abaana mugenda kubeera mu omuganzi. Ku ssomero zibeereko zikola emitwalo 88 ate bajja zongeza kubanga kampuni ezikola business ministry education tuzimanyi bajja kukola monopoly. Kakati kankubuuza omwana wa anaasoma. If government has failed to provide masks, gloves ezinabayi. Ekitegeeza tu nabagamba, why do you wait kavuyo? We would have a team now, a food ministry education, with the engineers to assess buildings. Abaana gye balina okudda. Ebizimbe mbadde mbirabirira. Mu lockdown. Gino emisota egijjudde compound mbadde muzisaawa. Tiimu erina okubaawo ng'ekola ebyo Tamale. Oba kakati COVID, if we apply COVID-19 social distancing, ekisolo kikyajjamu abaana abo. Waliwo mita nnyo wakati wakatanda n'akalala. Why do you wait when the school opens kavuyo? We baliira. A government baagala gisuula. This is a plot. There are many ways of skinning a cat in ensula ya government ndala. Si ya mundu. Si ya mundu. Si ya kwekalakaasa. No. Tujita sagiko. Otajetinga mukulu yennyini. Amawuli kati president effort yonna gy'akoze mu leya mu revenue authority ludda wa. Mu mawulire mweri. Tebirabika. Tebirimu. Amawulire sigage. Tega ina empapula ina TV na buli kyonna kyonna. Mwami Museveni bagamba ye sole supply of resources. Kati UBC n'otunulyanga n'abakooba.
I laugh at these people. Why? Bali bekweka. Kati ministry n'abakoba si yagifuga. If n'abakoba yagifuga kankubuli. Mulimu kebo government mwe yateeka set. Erimu suspects nti bali shahab. Kakati government kebe yagifuga. No. Kebo yagifuga. Ngani bya Museveni babigobako. If this cable is under the total control of government, how come that the police has decided to construct theirs? Until they did by inflicting it. If I know that the government cable is being used by other people, Eriko connections makumi anatukuli ya government name. Neya Museveni da kama state house bagiremesa. Chiri Uganda one. Minister simenya ICT. Sitera Nyanza ali connected neyo line. Ne cable kyekimulese wabesiki. Nkubuli Sitera Nyanza mukuba ne muteeka wali. Omwagaza activist. Omwani mu pitu Kampala. Mwe ba mafia tembategeera. Sitera Nyanza bamuga nti mulalu bamukebere eddalu. Yavumye nnyo President Museveni. Naye omanyi deal gye bakola naye. Ayina n'okuddayo makebe asomese. He is being rehabilitated now. Ne bw'osoma akatabo ke nkubuli 1980 Samu Kaleganji babamukwatya ku DP kulala ya DP. Museveni namuyamba n'avaayo. Yayingira UPM ne mukazi we. Bebalwa n'olutalo. Yes. They humble you okujjako nze nalema. Oli kiwaji. Nze kiki ekikupika Tamale. No wepika noberanga Israel ngenda okubojja. Sijja kuba bala ku mutabani wange. Anybody who thinks that will buy that young man from people power is wasting his Joseph Tamale Mirundi Junior. Omwagaza kuba mu people power. Nedda yasalawo n'agenda. Tebajja kwokya maka gange. Nennyina yasalawo n'agenda mu DP. Bantu bakwebaguddeko Tamale okalubira eno bw'otuuka eri bakufunza omukyala yakufunza n'omwana n'akwebagulako Tamale obeera eno n'okangaza n'endobola za asidi. Abaana bange bagezi bategeera. My mother was almost reached. What did I get? Asante yapunda ni mateke. They brought Mwenda to humiliate me. You here. Temuteka ko nakalema n'alagira. Mbwa ndi mbwa. Omukono ganti ndi mbwa. Embwa evewo mpisewo sente zange. I have a very bitter family. Ne abantu babakwebwaguddeko. It's only because me. Either bewagudde oba ekintu bakikuleseemu enkofiiro gyambale wekka eyo. Bagende. Anti oyo yaŋŋamba. Tingenze wa Bobi Wine. Mutabani we. Nonterawo ekitiyo, namuterawo ekitiyo kya muziika. Naga nti anti naawe bali babakugoba akakofiirako tukaleetanga ewange konze baasi. Mwana muterawo ekitiyo. Kumuziika nga kikyate. Anti kakati gwe kitaawe atambulira mu USA ayina military ye mukuuma ayina ki. Kati gwe genda okanyuga ejjinja omupoliisi olabye nga takkuma. Ono bano abaana be batta baaki. Oyo mwana we Makerere gwe oyo mwana gwe basse. Omanyi how connected he is? Omanyi family ye? Taata we w'amaanyi. Omanyi family y'omwana oyo nti powerful ladies mwena alemwa mwina ko Luganda. Buganda police emalaka kuba masasi. Tubabonabonera mmwe. Mwina sente ffe tulina ke tulya. You don't understand these things. The situation gye tulimu temugitegeera. Nabagamba nti Uganda today is comparable to a house with the full of jerrycans of petrol and you saw mwana azunza akabiriti. Azungazunga n'akabiriti mu mulimu ebidomola bijjudde. Situation ekolera. Gwe n'ogamba kakati kankubuulire. Kamale mu Uganda. Abageininze mu situation eno bali abo. Basatu. Museveni abuliddwa publicity but he has handled the mafia gang effectively. That one I know. The second point who has benefited in this situation is Kizza Besigye. Why? Kizza Besigye bw'abanga akyasobola okubeera obululu bwe n'abannambeezi ekitegeeza ekibiina kya FDC kimuyitaaga nnyo okusinga ye bw'abeetaaga nti bw'afuuka laanaako bensuwalinga ekifo kyabwe ekya lead of opposition. The third one is Lukwago nti kati abenaalimu baali kubye nga baaladisa abo simanyi owa Kampala because for you get information early nti there is a dispute in the market. The owner of the land says tebansasula kubanga sente bano ababbi bazitwalira baaladisi n'atasasulwa. Why do you take the police netiya gasi naki ali nabo bajega akatale akayitibwa akatale kitwalabye wane Busega akusika katale 10 years abo bali bebo kama sasa ni bafiiramu
13 nga za ddogo. Satu akatale bakakuuma naawe ako si katale. Katale kakuumibwa katya? Security. Kati ako kalimu omutwe gw'endiga ey'ebitege. Ako si katale. Do you know how we make a market? Ako si katale. Mukateekamu ekikidandali. Mukateekamu ebyomutawaana. 10,000 bali by'amasasi awo. Ako si katale. But to be nti, why is the RDC accompanied kwabo? Lukwago is a cooler now. You create trouble by stealing by bana abali mu butale bimwateekamu abali mu panka bamayambala abali kisende bazibba bazitwaliramu. Nogamba mu Kampala nti mu Kampala tulina mu leader wa taxi park. When you registered 10,000 people, you registered 10,000 taxi drivers, which means those ones can form a delegates conference to elect their leaders. Namugwanya because they don't solve problems. Minister avunanyizibwa ku byobulamu Jane Luther Cheng ayagala kwesimba okukiikirira abantu ba leader mu parliament. Wiiki eno yonna kukyali nga bana kutandika bamutadde ku kalayi ne bamukalira. Yajjako nno programu yange. Akamasuku yatega ate yennyini ge kakutte. Yabadde mu bitundu ebyewaabwe eyo nga agaba masiki oba kutongoza. Ebifaananyi bisaasaana nga ye tataddeko kakampa. Ekyaddiridde gavumenti kwetonda ku lulwe. Si ky'ekyobusiru kye yali akoze. Yakolayo n'ekirala. Katudde tulabe minisita ono agenda kulekulira oba anaabeerako. Nze kanzibirize saagala kumulaba.